e power negative ln x. It is not e to the power ln negative x to write it negative x. Okay. So what do we have to do in this e to the power negative ln x? You can write one of two things. Yes. وين بتروح المي؟ نعم. وين بتروح الماينس؟ وين راح تروح الماينس؟ سهل. You can do one of two things. E power negative ln x. I can write it 1 over e power ln x. Negative exponent, so 1 over e power negative ln x. Now, e with ln, they cancel each other, so it is 1 over x. So your times 1 over x. And then the answer is equal to x plus 1 over x. Or, and I prefer the second one for one reason. E power negative ln x, that's equal to, here you have negative 1. Negative 1 ln x. This negative 1 will be exponent inside the ln. So it's e to the power ln x power negative 1. Now I simplify these two. So it is x power negative 1 اللي هي 1 over x. بيجي واحد بيقول لي طب يا استاذ اول وحده اسهل من ثاني وحده. ايه مظبوط. لان نيجاتيف لن x اكيد اول وحده اسهل. بس لو كان عندك for example e power 2 ln x. How do you simplify؟ مضطر مثل الشاطر هيدي 2 تحطها باور. So it's e to the power ln x squared. Now I simplify, then the answer will be x squared. So in case here you have a coefficient, whatever the coefficient is, this coefficient will be exponent inside the ln. And then you simplify e with ln. مثل ما عملنا. هذا coefficient will be exponent for x. Then you get e power ln x squared. You simplify, you get x squared. واضح؟ مفهوم؟ لا أستاذ. Okay. طيب. May I erase? كتبت استاذ الفول انسر انت؟ بعرف كده. لا ما هي مش اول وحده بتطلع x plus 1. Okay, x plus 1. The second one 1 over x. X plus 1 times 1. فكرت هذه في لاين. هاي إذا بدك حتى بس هيدي هي كيف اجت ال 1 over x. هاي how to find 1 over x. هذا further explanation or another way, another idea. Yeah. This idea we're going to apply to part D. Okay. When the coefficient will be the exponent, we are going to apply it in part D. Part D, we have e to the power 3 ln 2 plus ln 4. E to the power 3 ln 2 plus ln 4. Nancy? 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 بتقول لك استاذ المايك منزوع. طيب عمر؟ اوكي. ايه يا أستاذ. أستاذ عندي عامل شير سكرين ما مبين يعطي أسود. أنا مش عامل شير سكرين. نانسي إذا بتسمعيني بس بليز try to stop. ما أنت بتكون برات زوم. خليني أعرف إذا عملك شو عمل وخليني أعرف إذا عندك أسئلة عنه. طيب بتكمل عمر شو كتبت لي؟ إنه ما مبين عندي عم تعطي بلاك. تعطي بلاك. طيب
أنا مبينة عندي. حتى الكتاب ما هو مش معك يا عمر. بلا بس عم بسأل عنه وقت. طيب يلا try to solve it. إذا الكتاب عندك خلص شو بكفي. يلا عمر ايه استاذ، يلا. ما انا الكتاب منه معي. قلت عشان لي هيك قلت لي معي. طيب ماشي. يوسف ايه استاذ؟ تفضل. how to solve this, how to simplify this. ايها الدي؟ اي e power 3 ln 2 plus ln 4. بننزل شيء الانفور لتحت؟ يعني over ln 4. مش مأكد منها يعني، انتبه بس انه ما بعرف. ماشي بنتناقش انه قصدك بنحطها over ل e power ln 4 هيك قصدك؟ ايه طيب بننزلها in case you have negative. صح؟ e power a power b in case you have minus, but here you have plus. so بدل ما تكون over شو بتصير؟ يا يوسف خليك فاتح معي وماشي معي. مش هي in case times بنعمل هالطريقة؟ صح. in case 3 لن plus 2 نعمل plus sign. Okay, so what do you write? شو بكتب؟ e times e، يعني e times e power 3 لن 2 Okay. times e power 3 لن 4. مظبوط. e to the power ln 4. good. طيب e power 3 ln 2 شو بعمل؟ it's e to the power. شايف هيدي؟ شايف هاي الفكرة هون؟ اللي كنت عم بشرحها قبل شوي. هيدا الكوفيشنت شو بنعمل فيه؟ this coefficient will be exponent inside the ln. يعني بتصير e power 4. لا طول بالك. نرجع نعيد. بدي الفكرة تفهمها يوسف. انه هيدا this coefficient هاي اللي هو حد اللن. Okay. This coefficient will be exponent inside the ln. إذا هيدي 3 شو بعمل فيها؟ بتصير باور على 2. هيدي ال 3 بتصير باور على 2. يعني it's e to the power 3 ln 2 power 3. ماشي معي يوسف فهمانة ولا لا؟ ايه فهمت. times e to the power ln 4. اوكي. بس هي بتصير باور مش تايمز. مظبوط. يعني باور ما حطيتها 2 باور 3. يلا. اوكي. e power ln ما بعرف شو. what's the answer؟ هاي أول وحدة. e مع ln شو بكتب؟ مش 1. لا e مع ln بتمحيهم. شو بيبقى عندك؟ 2 باور 3. 2 باور 3 تايمز وهاي كمان 4. 4. يعني ايه معلن بيروح. e مع ln خلص. طيب يعني الانسر 8 تايمز 4. 2 باور 3 8 times 4 equal 32. صح. is that clear للكل؟ ما راح يجوا اصعب من هيك صح استاذ؟ هلا شو خاص بيجوا اصعب من هيك ولا لا؟ بعدنا باول اكسرسايز يوسف. طيب المهم نفهمه.
ما تفكر انه بيجوا اصعب بيجوا اسهل، ما بعرف شو، المهم تفهموا. فهمت؟ ومهم استاذ فيك تعدلي بارت سي؟ بارت سي تكرم عينك، كيف بدي امحيه لك؟ محيه ودي ماسك المحل ودي. يوسف كنت عم بقول لك نقطة. أول ستيب أهم شيء إنك تفهم كل اكسرسايز. ثاني شيء البارت الثاني إنك تعمل براكتس. أنت فهمان وعم تعمل براكتس خلص مش الحال. نحن بنكون على يعني على الطريق الصح. ما تفكر إنه بيجوا أصعب بيجوا أسهل وهذا الخوف يسيطر عليك. مش هيك بدك تفكر. بدك تفكر إنه الاكسرسايز اللي عم ينشرح ينفهم. وشغله ثانيه بيجي شغلك هلا انك تعمل براكتس. هذا الحكي مش بس لك، هذا الحكي للكل، لكل تلميذ عم يدرس معك باي صف باي اختصاص ما بعرف سميه اللي بدك. عم تفهمني؟ حتى يعني اللي هن اكثر ناس يا خيي شاطرين بالماث، اكثر ناس بيحبوا الماث هيك بيعملوا، لانه هي الماده هيك. فتفهم وتعمل براكتس. اوكي؟ يعني انت اللي بتاخده بالصف حيلا صف ماثماتكس هو جزء. كمالة الشغل تبعك هو بيكون لحالك بالبيت لما تكون انت عم تعمل براكتس. طيب بارت سي يا عمر، اول وحده هذه اي باور لن اكس بلس 1. مثل ما اتفقنا اي مع لن هو بيتكنسل اكس بلس 1. طيب اي باور نيجاتيف لن اكس. نيجاتيف لن اكس ما في يشيل اي مع لن لانه في نمبر هون. لما يكون في نمبر ما في يشيله. انت لازم تكون هيك بالضبط مثل ما انا كاتب اي باور لن وات. اوكي هون اوكي في شيء، بس اذا في عندك شي نمبر هون لا بطل تظبط. طيب in case here you have a number مثل هيك 3 لن 2. the 3 will be exponent inside the len. نحن بنعرف e to the power or sorry len x power r, it is r len x whenever len x is defined and len x power r is defined. صح؟ يعني هاي الباور هاي عشان تصير باور او هيدا الباور بيصير coefficient. رايت؟ فاذا هيدا النيجاتيف بدي اخلص منه. فينا نخلص منها بطريقتين، يا اما من الاساس عندك نيجاتيف يعني 1 over ln x e power ln x. هلا صار فيك تعمل simplify so it is 1 over x or this negative will be coefficient. هاي اللي كنت عم بحكي هون negative 1 will be coefficient exponent يعني بتصير x to the power negative 1. now you can simplify so it is x power negative 1 which is 1 over x. لازم هاي حطيت محلها 1 over x. نفس الفكره استعملتها هون 3 ln 2 so it is ln e to the power 3. now you simplify e مع ln وبتكملها. اوكي clear. Yes. good. now part E. you have 2 ln e to the power negative 2. عمر بعد الشاشة عندك سوداء؟ لا زبطت. اوكي can you solve this؟ ما طلعت من الميتنج ورجعت فتت. اوكي can you simplify this؟ هم ما فينا نشيل رجعت لانه أسرع. لان في نمبر قبله، يعني فينا نقول لن ايه نيجاتيف 2 to power 2. طيب رح امشي معك. it's 2 ln sorry it's ln e to the power negative 2 كلها سوا power 2. اوكي يعني لن ايه ln e غلط استاذ بعرف. لا مش غلط كمل. to power 4 negative 4 نيجاتيف 4 يعني
ف هلا يعني ايه نيجاتيف 4 يعني 4 ايش نيجاتيف 4 قصدي نيجاتيف 4؟ يعني نيجاتيف 4 لين لا هذا بيروحوا. اوكي اوكي طيب خليك معي. اور 2 لن اي باور نيجاتيف. عمر مبلا نعم هون بيروحوا مع بعض، مش لانه في عندي 2 ما بيروح. ما تخلط الامور ببعض. هلا بقول لك انت بشو ضايع. هاي لن انسى ال 2 الموجوده هون، انساها. لن اي باور نيجاتيف 2 لن مع اي هودي بيروحوا، بضل في عندك نيجاتيف 2 بس. So it is 2 times negative 2 يعني it's equal to negative 4. انا اللي كنت عم بقوله هيك اوكي e to the power لو كانت هيك e to the power 2 لن شو ما بدي هون. هودي ما في شيل اي مع لن هون. بهيدي عم بقول لك ما فيك تعمل simplification. لان اللين بالباور والاي تحت. هي بفوت ال 2 لجوا، بس انا هون ما عندي هالكيس، ما عندي e to the power 2 to the power or sorry ما عندي e to the power 2 لن لحتى فوت ال 2 لجوا، مع انه اللي انت كاتبه هون صح، ما فيه الغلط. هاي الطريقه اللي انت مكتوبه هون صح، بس ما كان في داعي اوكي لها. هذه دغري فيك تكتبها نيجاتيف 2 2 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 4. ماشي. ده السؤال نعم بالطريقة اللي قالها عمر، ايه مش في e power minus 2 to power of 2؟ بلى طب بين ال minus 2 وال 2 بنعمل times ولا plus؟ صح تايمز multiplication e power a to the power b e power a هي to the e power b power it's e a to the plus power times. a times b. Okay. Okay. Do you still have any question? No No. thank you. Exercise number 2. Also simplify إذا حدا عنده كتاب مستعمل يمكن مصححين إياها. e to the power 2x plus e to the power negative 2x over 2 squared minus e to the power 2x. In the book it is written plus, it should be minus e to the power negative 2x over 2 squared. شو كان شربان الحلواني وقتها كتبه؟ هذا الحلواني مشارك فيه؟ ما بعرف. لا دكتور ابراهيم مش موجود. تايبنج ميستيك اي حدا بيغلط فيه، اي حدا بيغلط تايبنج ميستيك عادي. يمكن مش ضروري تكون الا بالمقت استاذ. مش ضروري تكون من المؤلف، ممكن تكون من الطباعه بالمطبعه. استاذ هلا 8 to the power 2x و 8 to the power negative 2x ما بيتخطاشوا؟ لا بعطيك اكزامبل بسيط. خذ مثلا 2 to the power 3، خلينا ناخذ نمبرز اللي هن بسيطين. 2 power 3 plus 2 to the power plus 2 to the power negative 3. طب ما هيدي 8 وهي 1 over 2 power 3 اللي هي 1 over 8، يعني 8 plus 1 over 8. اوكي هذه reciprocals. e to the power x e to the power اي شيء يعني متأكد بس خلينا ناخذ e power y and e to the power negative y هن هذه reciprocals ماشيين معك لو هي هذه reciprocals. reciprocals هن reciprocals ل each other. لا لانه هاي هني 1 over e power y e power negative y it's 1 over e power y. إذا هيدي e power y هيدي 1 over e to the power y reciprocals. اوكي هاي. استاذ على سيرة الريسبروكال كنا نحن ونحن عم نحل بالبيتالز رول ايه قلنا بهاي الحالة بنعملها ريسبروكال اياها جايب يعني كيف بنعمل لها ريسبروكال للفانكشن وقت تكون معنا؟
يعني مثلا بعطيك example بسيط. خد مثلا limit x ln x as x approaches 0. limit طبعا 0 plus of x ln x. هاي the answer will be 0 times negative infinity. فهيدي الاكس بتنزلها على الدينومينيتور فبتصير limit x approaches 0 plus of ln x over 1 over x. هاي الاكس اوكي denominator you write it reciprocal 1 over x وبعدين بتكمل. اوكي طيب شكرا. what about this? Simplify. E power x plus e power negative 2x, all of it to the power 2, نفس ال power 2 هون. Minus e power 2x minus e power negative 2x over 2, all of it to the power 2. Right? Apply the identity here, a plus b squared, over 4, keep, over 2 squared. Which is 4. ايوه And here the same idea, identity. So it is equal to كملي. over 4. بس ما في over استاذ، في denominator. ما بيأثر. ما بيكون في عندك هيك a over b to the power m. هي الباور بيكون باور للنيوميريتور باور of the denominator. So you write it a power m over b power m. Right? بتوزع الباور. Okay? يعني if you are going to write it here details, you write e power 2x plus e power negative 2x, all of it to the power 2 over 4, over 2 squared, which is 4. In the numerator now here, you apply the identity. استوعبت علي؟ يوسف؟ ايه استاذ، ايه معك. Now, identity. A plus b squared, it is a squared plus 2ab plus b squared. So it's e to the power 2x squared plus 2 e power 2x times e to the power negative 2x plus e to the power negative 2x, all of it power 2 minus هي نفس الشيء 1 over 4 minus نفس هي ذاتها بس هون راح تكون minus لانه هيدي minus 2ab. So we are going to write e to the power 2x squared minus 2 e power 2x e power negative 2x plus e power negative 2x to the power 2 over 4. بدي محي هون في اكتبها هون مبينه؟ لا مش مبين شيء. بدي اعلي الكاميرا شوي بس تبقى فوق التوب شوي. اوكي طيب في محي هيدي سمبليفايد سؤال. ايه عليها طيب ايه هاي فيك محيها. اوكي يا هلا صارت بتكفي. يلا وين؟ هون ليش؟ طيب e power 2x all of it power 2 يعني e to the power 4x. how? Plus 2 e to the power. We have multiplication. What do we do in the exponents? E power a times e power b. الاكسبوننت 2x plus minus 2x بس بخدشوا بعض هيك. صح يعني بتطلع 0. So e power 0. Now in this one plus e to the power negative 4x. Negative 4x. Negative 4x. طيب نجي لهي. You have minus outside, so be careful. You change all the signs. So minus e to the power 4x
minus negative, so plus 2 e power 0, and here minus e to the power negative 4x. All of it, we have the same denominator 4, which is equal to, like الحلاوة, e power 4x minus e power 4x. E power negative 4x minus e power negative 4x. What is e power 0? E power 0, what's the answer? 1. 1. As in 2 1. times 1 plus 2 times 1 over 4, which is equal to 2 plus 2, 4 over 4, and the answer is 1. استاذ هادي بالامتحانات بتحط صفر انت ومغمض عيونك. لا على فكرة هي بسيطة انا ما بعرف، لا انت اللي بس شكلها بخوف. عادي مظبوط. على البراكتس يمشي الحال. طيب. Do you have any question? No. Okay. I'm going to stop here. برجع بذكركم tomorrow quiz logarithmic functions. هلا برجع بذكركم على الجروب. Yeah. Do you have any question before I end the meeting? الكاميرا. ما في أي سؤال؟ استاذ شلت الكاميرا. نعم. شلت الكاميرا انت قصادا ولا لا؟ ايه انا طفيت. اوكي. طب بس فيك تبعت لي الانسر اخر شيء. بلحقت له اول بقى. لا انا عندي بس الفاينل انسر بعد ما خطشت. طيب يلا اول بقى صار شيء. اوكي دام استاذ شكرا. يلا نشوفكم بكره. باي باي. Study well please. Bye bye. اوكي باي باي.